guys, welcome to yet another amazing episode of the Youth Hub, the show that gets your groove on. I am so happy to be here. As you can see, tuko nje. We are outside and we are here to serve you the juice, and if not the juice, nothing but the juice. Karibuni sana from wherever you're watching us from. I am yours, Rachel Gambo, and I hope you be entertained and captured by whatever it is you're going to be discussing. Karibuni sana. Today you have the show that gets your groove on. And beginning with the very first segment of the show, top trends. Now we want to see what is happening in the streets of Nairobi. We want to see what is happening in Kenya at large, and even outside the world. Amongst ourselves, amongst youths, amongst older people, amongst our leaders, amongst everyone else. So right about now, it's top trends. So beginning with our very first trending topic. Now, guys, I don't know if you've heard there's this song and imekuwa trend TikTok. For those who are TikTokers, there's something there's a genre of music and imekuja, and I've heard it's called urban tone. So, do you think gengeton is going to be replaced by this? So this is what people have saying. They are speculating that gengeton kidogo kidogo inaweza changiwa, it change style. So if you've not heard of urban tone, it's a type of music and iko na genge kidogo, it has a taste of genge, ile genge ya kitambo, alafu imechanganyikana kidogo na now gengeton ya sahi. I don't know, but I feel it's much better. So we are going to be getting reviews on that. Please talk to us and tell us what you think. So something else that has been trending. I saw Bahati has been seen gifting. Kazi yake tu ni kugift bibi yake. Just gifting. Umebaiwa nini hapo? Umebaiwa nini? Yes, so Bahati has been spoiling the wife Diana Marua with cars after cars after cars. And here we have collections of some of the cars in Yamebaiya Bahati. So please, we will also be talking about that. Something else that's trending. So, Moya David has introduced his new girlfriend. And this had me thinking, I don't know if, I don't know you guys what you think, but mi sijui kama alikuwa na girlfriend mwingine mwenye anajulikana. So, first of all, the statement, he introduces his new girlfriend. I don't know about that, but we will also be talking about that. Okay, so something else that we have trending is Gloria, the lady that was seen. Please allow me use the word kidnap. I don't know if it's the right term to use, but I'm going to use it anyway. So the lady that was had a video of herself kidnapping, in quotes, a police officer who got into her car without her permission. Yeah, she has gone out and apologized to the youths and the netizens and everyone else. I don't know what you guys think. Was it really necessary for her to apologize? Ama, did she do? Okay, so alikuwa apologize because she used vulgar language and she insulted the police officer and stuff. Yes, we will also get reviews on that. So something else, I don't know how many of you people use Bolt to kuinjama ni hotel mehamia Faras. Wangapi metumia Faras? I don't know how many of you use Faras. But for Bolt drivers, it has been seen wameanza tabia mbaya. Umeanza tabia mbaya wanaume wa Bolt. Umeanza tabia mbaya. What are these things you're doing? So we are getting allegations of Bolt drivers who are unzipping while driving their female customers. We want to understand what is happening. Are we safe anymore in these cars? We want to know. We want to understand what is happening. Yes, and last but not least, we have the new Fanta flavor. The purple one. Miss Jukama mmekunywa. Mimi nimekunywa, and I'm going to give you my honest reviews. I don't know. I don't think I will be anyway sini review yangu sindio, but let me not tell you ni endeni mjikunyia afu mtakuja mniambie. But we have people saying that the new Fanta flavor mara inaonja bleach, mara inaonja sijui nini. I don't know what you guys think about it, but I personally didn't find it that haikuwa na ladha ya Fanta. It's not what I expected, but again, people have their own tastes and preferences. Niambie what your preference is. Do you prefer it ama umeisikia kiwaje? Hebu tuambie hapo hivyo. Yes, so moving on to our last trending topic. Now, this one is not so much of a trending topic, but it's something yenye nimeona iki happen. Now, I don't know how many of you guys watch horror movies. Me, I'm a big fan of horror movies. And almost all the time, I normally find and meet the same thing ikifanyika. So, we are watching a horror movie, and then okay, we tunakwanga na kwa horror movies we have
jump cuts zenye zina lead to now the scary parts. So maybe, for example, you are walking in the woods and then maybe you see something inakaa kushtua. As an African child, me nikisha notice pale ile kitu inanishtua, I will not stand there. I will just run. But now for horror movies, you have been seeing this over and over again. Ukiona tu kitu suspicious, why do these whites, mbona tu unafuata? Wanafuata. They just go and fuata, and I don't know mna kutafuta nini. So anytime I watch a horror movie as a fan, na huwa zile za mbona ameenda hapo? Kwani uko anajua hapa nakaje? You know, you get. So is it us? Is it just blacks? Ama is it just me? Ama do you also get that feeling anytime you watch horror movies? Mimi imenifanyikia. I would love to see and hear your reviews. So that's all we had for trending topics. Please talk to us and tuambie zingine on our SMS line 21144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. That's all we had for Top Trend. Yes, so before we go on, we have amazing guests on set with us. And before we even talk about, because I would love to hear their reviews and their comments regarding the topics that I've just mentioned, the trending topics that I've just mentioned. So without going so much far, I would love to introduce my guests. And before that, we are going to go for a very short break. So let's keep it GBS TV. This is the Youth Hub, the show that gets a groove on. Everywhere, GBS. Yes, karibuni sana guys. Thank you for keeping it GBS TV. This is the Youth Hub, the show that gets a groove on. Now, before we discuss about the training topics, we want to know our guests because I'm not here alone. I'm not here alone. Yes, so I will give my guests a chance to introduce themselves. And nitaanza na wapi? Nitaanza na huyu mwenye anahepa huyu nitaanza na yeye. So please introduce yourself. Ambia watu wewe ni nani na unafanya nini? Okay, hi guys, my name is Sydney and hapo kwa kufanya sijui nafanya nini. I'm not sure. But let's stay tuned. Karibu GBS TV, the Youth Hub. Show that gets you groove on. Yeah. I hope we have a great show. Karibu sana. Welcome. Karibu sana Sydney. Thank you. Moving on to our very last guest, the other side. Please introduce yourself. My name is Sanika. Sanika. I'm a musician. Msanii in the building. Naimba na rap. Unaweza tuchapia freestyle moja hapa kidogo tu? Naweza. Tuchapie freestyle hapa bwana. Ni rap ama ni? Yote. Anything is anything. Si nikuimbie? Niimbie. Oh my God. I'm excited. So I have an upcoming album. Acha ni toe ngoma moja kwa album niimbe tu kidogo. If I didn't say I love you yesterday, today let me confess in my love for you. Anything I wanna say, I lay, cause I wanna do anything for you. Let me touch your body. Album coming soon. Yes, guys, watch out. That is Kabisa. Sanika. Watch out. Ngoma inatoka very, very soon. So you have to watch out. Yes, thank you so much, guys, for coming. Thank you for honoring our invite. Karibuni sana. So, guys, these are my guests for now. And I want us to talk about the training topics. Ni mmesikiza topics nimeongelelea, si ndio? So I want us to zichambue some of them, if not all. Si ndio? Yeah. So I first started talking about urban tone, which is a reincarnation of Gengeton. Nikubalisha nitumie reincarnation, nitatumia jina gani? but ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Yes, ni Gengeton ni shule. Kwa hii party game iko kwenye flow, joka na perform. So au wasenya mimba hiyo wimbo. Ndio au nimesikia ndio wame invent the so called urban tone. So weka kidogo. Acha nianze na msanii. Sanika. Hapo chambua sana. Kwa sababu mimi ni mtu uko hapo
Sasa sijui the discussion itakuwa if hiyo jina iko sawa ama the style. Mimi nasikia style iko sawa. Alafu kiangalia hiyo style ni ya new kid. Sio wale wase wa Gengeton wa kitambo, si wale akina Ethics, si akina Ochungulo. Hao ni maboy tu wamekama up. So hiyo discussion ilikuwa like sinajua ni motive ndio motive ndio ameamua itaitwa urban tone. Like mimi nilikuwa naona wasichange jina. Gengeton ikue, urban tone pia ikue. So zikue group mbili like to have so many genres in Kenya. That's how tunapanua industry yetu. Unapata? Like so wasi focus sana in the names. Let's focus on bettering the styles. Sasa wa kitambo Gengeton bado kujatisha Gengeton yao. Afa urban tone kuje waharibu sasa. Alafu sasa tutakuwa I think tukileta hiyo combination like tutakuwa na genres mingi Kenya. Na hivyo ndio industry yetu itaenda from. I think that makes sense by the way. Hata mimi nilikuwa that's my opinion by the way. Lakini kuchange nayo ni kama tutakuwa tunachukua zile ngoma za kitambo za Gengeton, we will be dumping them. Sasa hii tutahitaji ile ngoma ya kwanza Ethic. Tutahitaji tukichange jina Gengeton. Wewe unaonaje? Okay, personally I think jina hizi kwa shida. Do like me think styles ni different. So hizo ni vitu mbili tofauti. Alafu ukiangalia like the new gen and the urban tone like they are sampling the old beats. Zile beats za kitambo. Alafu wanachanganya na style kidogo tu ya urban, ndio maana wanaita urban tone. So wanaleta kitambo na wanachanganya na style. But ukiangalia most Gengeton zilikuwa like reggaeton beat na some genge vibe ya Kenya sasa. Umesikia gani so far? Gani imekufurahisha? TikTok nini? Mbona unapenda hiyo wimbo? Iko na vibe, also give the people what they want. Sisi tumekuja kujibamba. You get? Okay, so me personally I think your story na kuchange jina. I don't think wanafaa change jina. Gengeton ni Gengeton, urban tone ni urban tone. Ubo wa Kishash kwa Basha anaitwa nani? Lil Maina. Lil Maina. Alilizwa akasema hii si Gengeton anafanya, akasema ni different. Like si kama tu like your vibe iko hapo. So me I think there are two different things. Gengeton ibaki kuwa Gengeton, urban tone do like wewe pia watu kitu wanataka, but urban tone ni tabu. So guys, but here I think personally I think pia ina deal na eras. Unaweza kulikuwa na era ya Gengeton. There's a time tulikuwa na vibe sana na Gengeton, but sasa kwa urban tone hii ndio imekuja wanze kitu kani mpya na tufurahisha. Bana tutumie elite class. Wengine wakitaka kutoa yao sijui what tone tutasikia tu. Okay, so guys, give me your reviews and what you think about what you think concerning the same. Yes. So we also talk something. We also talk about something. We also talked about Bahati and Diana. Wewe sofa umepatia mpwa wako nini? Gift gani kubwa anaweza ona ndio hii nimepewa sasa? Bahati Kisota alikuwa anapeana pressure hivi. Tumemwona Kisota, mbona mnatuharakisha? Si story. Lakini gift tumempea, lakini haihusu. Kuna watu tuna gift na tu record. Mimi mnagitiana lakini kamera iko hapo. Bana tupea tu pressure usikii. Akisota alikuwa anafanya. Yangeanza kitambo tungejua ni kitu angekuwa na gift kakuku anarekodia. Sasa hivi mazidi akaweza buy gari anatupea pressure. Lakini also si ati unajua si tutajua we can't afford. Ni uchungu tu tunasema sijui ni pressure tunapewa. But unaweza peana. Ni ile pia they are making money out of it. Ni content kivyake. Hata unapata gari ilikuwa ya wiki moja tu. Jamani. Guys watching Ni sawa. So mmesikia about what wa Bolt. Mnatumianga Bolt ama yenyu ni gani? Do you just use if you need to use those apps of transport? Is it Bolt, Uber? Kuna Faras by the way. Watu tubai gari zetu pia sisi. Nianga nini?
Me to be honest, mimi nilikuwa natumia Bolt. Bolt. Nikafungua like nilisikia deadline yao ilikuwa date 17 ama. Like app yao inamaliza operation your time. So from then sikuwa like sijaya harasiwa mimi. Like, okay, I don't think they harass men. Wana harass pia wana. Kuna mwingine umepewa offer labda unafaa kulipa pale 10 yako. Jamaa anasema toki kwa gari. Wewe unapika road mzima na so. Hata bila kuharasi sikii. Unashuka. Tunarudi penye tumetoka na kuharasi. Now, okay, you tukaingia. People don't know the trauma that people go through when you are harassed in that kind of a way. Sasa mbona ufungulie mtu zip? Mbona unafungulia bibi yenyewe zip? Lakini story different. Hiyo naye kwa sababu hata ameharibia Bolt jina sikii. Watu watapanda Bolt. Pande matatu saa hii siku. Now it's becoming a problem, let me say, because I feel like ladies won't be comfortable. Sasa nini ka you hata okay, let's even assume they don't do it to men. Will you be comfortable after? Lady wako akifanywa hivyo ama hata wewe ufanyiwe hivyo. But generally huwezi tetea kitu kai. Like unajua mimi sielewi ni aje inakuwa Bolt pekee because find of most of these drivers wako nazo app zote, Little, Bolt, Faras wako nazo zote. Like sijui mbona wa Bolt ndo watoe zip. But you know maybe ni customers wanapeana reviews. I think so tuseme the other apps hawapeani. Maybe hawajapatikana na cases kama hizo. Tukishapatikana hivyo. How do you do that manze? Unaochi vitu mtandao unatuletea huko. Kupata. Ndani. We are not keeping. Lakini kuna mademu wengine vio wanapenda wako na mdomo labda alikasirisha tu za Bolt ama alishindwa kulipa. So kasirisha tu hizi. Like hata jani ilikuwa inaendelea. Make up the story. Maybe inakuwa ali make up kama ana evidence. Like evidence iko. Unaona like kuna story nyingine like kama huyu dem. Are we talking about that? Huyu dem alishika kanjo. Kuna ya Bolt. Anasema we still talking about that story. Yes. Like dem alikuwa na mdomo nikasema so kutoka kwa huyo we can also talk about that kidogo before we finish. She went ahead and apologized for okay, alikuwa na tusi huyo police. I'm not saying the police did something good, but she maybe, I don't know, she went ahead and akaanza kutusi the police. So she went ahead later on apologized. So what do you think? Like in you as a lady, unaona who was on the wrong side? Obvious police. Mbona unaingia gari yangu? Ilikuwa duty. Yeah, so hapana. I'm very sure there was something. Okay, kufanya kazi yako inanishinda kwa gari ya wenyewe. Unaenda utapata ni kwa gari ya wenyewe. Labda you just do your business outside the car. Tutamalizana. Sio wa kwanza. Like alikuwa maybe. Sasa amepata machi yake akamfunza dawa. Maybe the guy wanted like let's settle this thing in a peaceful way. Acha nikae tutulie tuongee dada yangu. Wewe tulia kwa gari yangu. Why? Labda atoke nje muongee. Sasa tuongee tukiwa nje. Let's stop. So as for her, I think she did well to apologize because alitukanana, which is okay. But again, funzo iwe kwenu nyinyi wanasheria. Lakini vile uliona hiyo video, unaona yule msee vile alikuwa. Jameni. Because alikuwa na recording because we know you. Unajua kila nani? Set fanya na kanjo. Set fanya na kanjo. Relax. Set tuelewe story. The guys in blue. The guys in blue. So yes, so we have not discussed all the training topics, but hapo ndio tutafikisha for now. Please tell us what you think. Tell us your reviews. Tell us anything else about the training topics. Ama any other training topic inaweza taka tujue ama tuongelee sio? Kabisa. Yeah, so let's keep it GBS TV. Our SMS number 21144 or at GBS TV across all social media platforms. We'll be right back after a short break. Everywhere, GBS. Guys, karibuni, welcome back to the Youth Hub, the show that gets your groove on. Yeah, so when we went to a break, sikuwaambia something else. So
we have other guests. Ndio maana mnaona nimesimama because I need to honor them with a stand, as you can see. So we have more guests. We have 2 more guests wameongezeka kwa panel yetu, and I'm going to give them a chance to introduce tujue hao ni akina nani, where they are from, what they do, and anything else about them. So I'm going to begin with side yangu ya mbali kabisa, the father's side. Please introduce yourself, tell us who you are, maybe what you do. Yes, karibu. Okay, thank you so much. Allow me to introduce myself. My name is Oxy. I'm a supermodel based in Nairobi. I'm a photographer, videographer, and a student also at KCA University main campus. And I'm so happy, Rachel, for giving me this opportunity to be in this show, the Youth Hub. And of course, I'm excited to see how the young creatives are giving out their talents in the betterment of their future. Yes. Yeah, asante sana. Karibu sana, Oxy. That's the name in the house, Oxy. You're welcome. Yes, karibu. Yeah, so our other guests, one more guest remaining. So I'm going to give the young man a chance to introduce bwana. Talk to us. Tuambie wewe ni nani and yes. Karibu. Yeah. Hi everyone. Hi. First, I'm James Oyugi, an actor, scriptwriter, and also a model. But this is your title, ya supermodel. I'm just a model based in Nairobi. That is, yeah. Now, thank God, maze. Sasa tuko juu ya mawingu. Club 9 period. Yeah, thank you for the opportunity. Karibu sana. Also about the topic, I'm psyched. Okay. So James. Yeah, James. So we have with us we have James, we have Sydney, we have Sanika, and we have Oxy in the house. So these are the gentlemen with me today. So before nimesia kuna models wengi hapa. Ni wangapi models? Wawili? Yeah. Sanika wewe ni model ama kwa hiyo njia ama bado? Mimi ni msanii. Wewe ni msanii tu. Sitaki kujifanya. Kindani ndani, huyu ni model kindani ndani. But before we begin and before I even tell you the topic of the day, someone told me that they don't do pageantry. Pageantry. Yeah. They're not into pageantry, but they are into high fashion. Maybe I didn't get what she meant, but yes, she doesn't do pageantries, but she's into high fashion. So I was wondering differences on building again. Okay, there's a very huge difference between pageantry and high fashion. First of all, pageantry. When you're doing pageantry, there's a theme that you're talking about. For example, you can talk about sustainable fashion. It's a theme for pageantry. And in pageantry, anyone can do pageantry. Anyone. If you're short, you're tall, you're medium, your height doesn't matter in pageantry. But in high fashion, it's, by the word high, it's majorly for the tall people. And of course, in high fashion, people focus so much on the walk. On the walk. Yeah, on the runway. On the runway. Of course, the outfits. Whereas in pageantry, it's more focused on the theme. But of course, the other things, the outfits, the walk, comes as a supplement. Plus one. Yeah. So that's essentially the major difference between pageantry and high fashion. Yeah. Also, adding up on tutamesema, pageantry is more of character. Because hapo there's a lot of grooming utafanywa. But high fashion sasa ni wewe na nguo, you are expensive. Pia aliniambia in pageantry ati or in high fashion hakuna story na kusmile ama kuka hizo, but for pageantry that's where you express yourself. Oh my god, you give us that broad smile. So but for high fashion ni ile nyone nanga umebonda straight face tu huko. I hope you're learning, guys. I hope you're learning because mimi sasa mara mbili. So thank you so much for enlightening me on that. Big shout out to Musioka. He has been my trainer this far. Yeah. Musioka is a super model also. Feel represented. Yeah. Sawa. So we are the topic of the day. I know you guys maybe mnashanga why do I have so many gents in the house? But anyway, ni God. One, ni God. Two, we are talking about a topic and maybe it doesn't really touch on them sana, but again, we want to hear from their side. So we're going to be talking about friendship, basically. How do you know a friendship inakuja kuisha? You know a friendship is over when? What happens? That's what we're going to be talking about today. So guys, I hope you're ready. Yeah. I hope you're ready. You're more than We're here ready. to talk about friendship and
you guys most of the time nasikianga mkisema ati mkikasirishana, basically the next day mtakuwa ready mnaongea. Next day ni mbali. Next day ni mbali. Okay. After 2 hours, you guys are good. After 2 hours, that's so different. For ladies, man, tutaka. So with me here, I have some points, if not facts. We want to see if that is a factor. If that happens, with whatever it is I'll mention, if it triggers, will it be a red flag for you between concerning the topic, the friendship at hand? See, Kosawa? Yeah. Yes. So for the first point, frequent conflicts. Kitambo amkuwa mnakosana hivi. So I want you guys to tell me from your own perspective as guys, and then maybe what you think from the ladies' perspective. I know itakuwa ngumu kidogo, but we can fit in their shoes. Hapo ndo tutachambua vizuri sasa. Okay. So frequent conflicts. Mkianza kugombana hivi virahisi. Is that a red flag for the friendship? Let me start with you, James. Well, hata ukiangalia between the time you spend with friends and the time you spend with family. Obviously, you spend more time with your friends. With your friends than family. Out here, the way you interact with people, it's always friends most. So imagine the friends that you have, every time you're with them, it's conflicts. You are turning toxic relationships. It's a toxic one. Really. Okay. So, Sydney? Sijui but okay, hata niongele boys kwa hizo frequent conflicts. I think boys mnaweza kuwa mnagombana kila siku but amuibebi like umeki kwa hearts. Like manze mnagombana tu juu. Hiyo ndio personality yenu, like even the build, but I think for a boy girl ama girl relationship, a frequent conflicts ni red flag. Hiyo ni red flag. Nyinyi mnakosana uski. Dukana kosana jemo kila siku. Bana kuna shida. Mimi sitaibebe tike manze hizo. Bado utakuwa base, mtapata base. Tutarudi vile tulikosania jana tuone, but the other side kidogo it's a red flag. Haiwezi jo. Mimi sijui mbona like inabebo wangu tu. But so generally naweza sema ukigombana kila siku hizo find out what's happening. Hiyo na kuna shida je. Sasa hiyo na mnafahamu ongea. Kama nataka pia. Ndio bozi ongea kabla. Kama nataka. Sanika. Friendship kwa maboy. Like most of the times maboy si rahisi wakosana. Na hata si rahisi wakuwe na hiyo frequent. Tunapata ukipata maboy wana communicate. Hata huwezi jua kama wanagombana ama they are joking. Unapata tu wewe umbwa kuja lifestyle. Lakini sasa on the other side kwa madem, beauties, lakini kwa back, utapes jolly anakaje unapata. So like maboy sidhani ka like ikifika hapo itakuwa violent. Sema maboy wakianza kugombana, si rahisi. Okay, Oxy? Yeah, for me, allow me to introduce the topic friendship again. Who is a friend? A friend is someone whom you have a strong attachment to, be it what's the name? Be it emotional or physical. So we have various types of friends. We have work friends, we have best friends, and so on and so forth. So friendship amongst male to male inaweza kuwa maybe you guys are best friends, right? So if you guys are best friends na mnakosana each and every time, by the time you mnakosana maybe for the third time or the fourth time, the first and the second time, it's a red flag already. It's a red flag. Yeah. So by the time mnakosana mara ya tatu, you'll have an understanding of this guy is not my friend, or rather this guy I should start putting him in another place. Nilikuwa nimemweka for male, but it also applies for ladies. Ladies, you find that kuna mademo wanaitananga babe, bestie, love, hi love. You guys know how you call each other. Yeah, but something I've experienced from best friends, two girls,
this time wanapendana and then they're showing each other love. The next time when maybe huyu msee amemiss or rather there is a competition between them, maybe huyu msee ameshinda kitu na bestie yake hajashinda, starts having those red flags. Such that unapata mnacheka on location, then when you guys part ways, uliona lashes za Lea. Manze leo uliona vile alikuwa amepiga hizo eyebrows. Like you guys like, no, I'm just trying to explain. Behind the scenes, what really happens, anaenda kuongelelea huyo best yake with her other friends. So that friendship already you ishaenda bana. Yeah, so those are some of the red flags yenye maybe girl to girl and male to male relationship. But vile tu Sanika amesema, mtapatana tu days and then the other day mko sawa. But is that in depth of what happens later on after hii friendship, after mmepatana, because most of the time you are alone. 90%, no, not 90, 40% of your 24 hours probably you are alone. Whenever you're sleeping, you're in deep thoughts and nini. That's the time that unapata you're thinking about whatever that you've been doing that day with your friends. So it's more or less the same in terms of the friendship and in terms of those red flags that you were talking about. Yeah. Okay. Also, if I may add something. Nani inakuanga like unajua uwezi kuwa unatembea tu hapa nje then mtu akuje tu mimi nachukia Rachel mimi sijui nini, unaona. Familiarity breeds contempt, unaona. Yeah. First as in ubeshte yako ndo atataka kuwa ka wewe, the jealousy will come up, then the enmity will breed, unaona. So it starts from somewhere. Yeah, it starts from somewhere. So the moment like umejifix kwa hiki kitu let's say this toxic relationship, like umekwama tu hapo, unaona. Wewe ndo unampea hata psych sasa. So in short, bounce. Yeah, exactly. Okay. The moment hizo red flags umeanza tu kuziona wewe wako. Yeah, and of course, when you start seeing those red flags, it reaches a point where you cannot trust this friend anymore. Some of the secrets that you guys used to share, unapata unaanza kumficha. Like maybe ulikuwa unamwambia how your day was, you stop. But you don't just stop hivyo just once. Gradually unaanza kufilter the kind of information you guys are having when you're having a conversation with each other. Si vile ilikuwa kitambo. Yeah. Okay, so please watch out. Watch out. There's red flags mnapewa hapa. Nataka kupewa zingine gani tena. So yes, so that was one. So something else and I don't really think it's much of a red flag or anything, but feeling unsupported. By that I mean maybe bishte yako akona maybe anafanya biashara fulani. Do you always have to like maybe buy from them unashinda advertise to some people wataona ni kama that is your way of showing like that's your way of showing love to them. But again, some people like I do love you and everything, but you see it's not much of it. So I don't know about you guys. Do you feel when your friend is unsupportive, is that can that be a sign of this friendship is going down the trail? I mean naona hivyo. Yeah. Cause okay. Seriously hivyo. Wewe ni best yangu. Rachel ni best yangu. Nafanya kazi ya makeup. Na kuonanga na makeup kila siku. Na city ni expensive. Ai bana sisi wa best. Tunadanganyana. Kama hiyo support nafaa kutoa wapi kasi kwa best. Nauza kiatu 1500. Alafu kuna msana anauza hata huko South tuseme 1300 ama 1400. Hata ukikuja sisi tutakosana. Manze hata kama utabai, I think me will feel like lazima kama send best yako lazima msupport. Eti leo tumefungua YouTube channel. Hizo 14 followers za kwanza. Maze tunafaa tukue hapo zote mimi best yangu. And of course, as a ina media attack. Wewe best yangu bwana. By the way, mimi niko na opinion different. In as much as friendship hapo in business it's concerned, I think I fall most of my friends want to own refer for my jobs out there. In fact, I'm talking about photography, videography. Most of the gigs that I do during the weekends or even weekdays, most of them zinatoka kwa marafiki. You just get a random call in the morning. Hello, your name is Oxy, yeah. I was referred by your friend. You did very nice photos of her, or you did a very nice production of her wedding or her baby shower or something. And then anakwambia, I would like you to
come and do for us the same thing that you did. So huo beshte mwenye alinirefer, I'll treat her or him in a very much good way rather than beshte mwenye akotua hapa anajifanya yeye ni beshte yangu, but bro cheki ujeni refer kwa job. Kwani sasa tunafanya nini hapo? Like it's a two-way traffic. Friendship should be mutual. Such that mimi nikikurifa kwa job, kama unauza mahindi hapa nje, kama unauza smoky hapa nje, kwa shule manze ukienda kwa mse mwingine enda ubai hapo kama zako si tamu. Okay, just go buy them. Sanika anakaa kwa ndani. Sanika please. Nataka lele hare huko nje bure jamaa yako. Nikaweza support tu wanasema. Nilikuwa nataka kusema unajua wasa wanafikiria lazima uko na buy, lazima uko unafanya nini. Support best yako about buy. Umse ametoa ngoma don best yako. Post Bana hata kama utasikia hata kama hiyo ngoma inakubo wewe mpost tu. Kwa hiyo tu kuna msata watu uchukua literally that support ni lazima ni buy. Like direct. It's the small things that matter. Sasa hii support siku nini? Mse huwezi kuwa na buy viatu kwangu kila siku. Eti niko na nguo. Sasa na buy nauza nguo za maboy. So lazima ubuy tu kwa buy hata chali yako. Ndio una hiyo. Labda nauza ya watoto na una mtoto. Unakuja wapi place unaambia wase manze kuna best yangu anauza hizi nguo. Manze bom ukitaka si lazima uforce mse. Kwanza atakupost itakupost. Ndio peke yake itakupost. Umesikia? Mse mtu wako ametoa genge tu. Manze msupport. Hadi ya kuboa lakini Sanika, point yangu ilikuwa like always kuwa like vile mlikuwa mnasema lazima ununue kwangu, lazima sijui ufanye nini, like that hiyo ni kuclaim mtu. Like you are fencing someone where you see my best. I have to always buy for you have bana some music sikuwa na die hivyo like hiyo kwa best. Mimi naona best stories za kupromote maybe and hiyo iko, lakini sasa ubeshte pia ina depend, si story na support sana unaweza kuwa na support lakini hatu vibe na wewe kabisa. Haya mimi if you guys are a good friend, mimi niko na best si ndio? Mimi naimba na rap. Best yangu anapenda R&B mbaya sana kila time tu nikimpata nasikiza R&B. Unataka like ile usikize ngoma yangu pia na rap ile nini like nikana mforce, unaona? Sasa hiyo uwezi force mtu afanye. Wewe unauza Air Force, si ndio? Mimi sipendi Air Force. Sitaki hata ikanyai kwa. Sio na mimi best yako mwingine basi. Sasa point ni labda nikupostie link. Yaani kuseme kuna best yangu anauzanga hizi vitu. Lakini si ati mimi nikuje ninunue kwako. Tumesema it have to be naweza sema pia siwezi kuwa nauza Air Force hapa. Kuna msanii anauza Air Force huko. Afu uende prices ni same. Hata ka difference iko. Labda so that's your enemy sasa. Mazoezi enda kubai kwa ile msanii. Imagine unatoka tu nje unaona msanii na Air Force mpya na kubai kwako. Ama kunyoa kwako. And of course the goal of this friendship ni nyinyi wote, all of you mnafaa kuwin at the end of the day. You all want to live a happy community and a winning community. So you're supposed to clap for your friends when their time has come. Ujui time yako inakuja lini. So until your time has come, clap for your friends. Wainue, appreciate them. Ujui time yako ni lini. Mimi nikisema na buy gari saa hii ama na Jomse anauza gari na nimeona gari nyingine noma kwa mtandao. Believe me I'll go and buy that vehicle yenye best yangu anauza and leave that car yenye ni noma. Because I just really want to show that friend that nina kusupport sana. Mimi like to be honest, yes. Kuna gari noma alafu of course the same type. The same type. I'm talking about the same type of vehicle. Anasikiza R&B lakini hapendi rap, si ndio? Lakini huyu mjamaa mwenye hapendi rap anaenda na post hizo rap kwa hata country music. Unaona? Lakini wewe amekuacha. Wewe manzo unapanga. Na wewe si best yangu sasa. To be honest, wewe si best yangu. Support si lazima kwa expensive. Lakini nikipatana naye kuna vile ndamwambia. Ndampasha. Yeah, you need to rub it on his or her face. Like take it bro, you did not do. Tumefungua mpaka Instagram page ya clothing place yako. Manzo ukiangalia followers uone mabest yako na si eti ukiangalia status umepost majamani nimefungua closet. Manze mfollow their account. Hapo unaangalia tu view ni 120 something.
alafu watu wanakufollow labda wawili watatu. Manze wengine wanasema best yako je. And of course, we are living in a social media. We are living in a social media era. Sasa ni bad friend sana. Unafaa kuambia ukweli wewe hata ujinga. Mimi ni best yako. Mimi natana. And of course, mimi naongoja tu ufungue kampuni yako pia. Alafu wewe mwizi Fuati bana. yeah, and of course, we are living in a digital space. We're in the digital era, us as the Gen Z. So kila kitu sasa iko kwa mtandao. Whatever that, you don't have any excuse. And of course, not even excuses per se, but whatever that you're posting, it should be at least something which relate to business. It should be business oriented. I have a great friend of mine talks about this each and every time, and it was the Pluto. A big shout out to him. Anasemanga, use that social media to grow yourself, and of course to build your brand and to build each other's brand, such that by the time as we are living our kids will have a good space to we'll find a better world to live in, because us ourselves tuko tumewajengea the same way tulijengewa na our parents. Yeah. Well, your point, tafadhali umesikia, you have heard. Yeah. I am not adding anything on that. I support best yako. Yes, support your friends. Like, you know, So I want to talk about something, and then I've been talking about it for some time now. Nimeongea in other couple of shows and episodes. I would like to get your views because it relates to your circle of friendship and everything. So let's put a scenario whereby James and Sydney, your friends, right? Then there's a Chile involved. Okay? James likes the girl. Sawa? Lakini the girl likes Sydney. Sawa? Sydney anajua vizuri sana you like the girl. Then maybe a gig maybe comes up, ama maybe a sherehe, and then you see Sydney turning up with the same babe. What would you do? Ama how would you take that? Hajakwambia anything, hajakupea any explanation, hajakwambia anything. You've never heard him say he also likes the babe, lakini umemwona amekuja na yeye. What would you do? Unaweza muuliza anything. Would you ask him anything? I see. Why? Cha kwanza, kama kuna msichana amekuwa involved sasa. Hiyo sasa hiyo story yote tunaekea kwa msichana. Huni best yangu unaona. Yetu tutasolve kisisi, lakini sasa hiyo story yote tunaekea msichana. Msichana alikuwa anajua vizuri na mtaka. Msichana nimemwendea tu vizuri. Alikuwa na complain na mimi. Na hapana. Okay, sawa. Lakini hata hapa hakuna kitu ya kudiscuss. Hapo yenyewe. Like my boy, hata mimi nisema like kama mimi napenda dem na napenda dem anapenda Jemo. Yeah, actually kama mimi napenda dem like kuna dem hapo nampenda but anapenda Jemo. Mimi naenda nisho Jemo, mazu dem anakutaka. Serious like mimi sina anga shida like mimi hata sionangi like big issue. Kuna nyingine kubwa yenyewe umeachana na dem. Alafu okay nimeona side ya madem inakuwa serious sana. Nishakuwa na dem but best yake hizi kubali hata kudate hataki hata muongee. Side ya maboy mimi niachana na dem naenda wakati na Jemo. Mimi siwezi kuwa shida naye. Tushachana manze, mimi sina business na yeye. Like Ile madili mwagika. Manze jo umse so that will not affect your friendship as haiwezi jo. Mimi naweza ishi na umse kwa nyumba. Mimi sina shida. Hata ukiniambia sasa niwe dem ananiambia nani anakaa. Naambia msaa mimi naachia nyumba jo. Okay, for me, before by the time you realize maybe son anapenda udem ama udem anampenda, I'll first do my research udem anapenda nini. What are some of the interests zenye udem ako nazo? If for example, by the way, I forgot to tell you that I'm an artist also. I'm a rapper and a musician also. So mimi for example, if I realize that this girl anapenda muziki, like he or she listens to music a lot, mimi nitaenda tu kwa maybe tumeotana kwa event or something, nitamwandikia ngoma. Of course I have my own music which I've written, so I'll just look for good lyrics, niende tu nimwimbie. Kama maybe naweza waimbia hata pata sahi, naweza enda tu nimwimbie, then you talk to me, I wanna take your love especially to Boulevard, the way you're walking majestically, I'm on the goosebumps calling unanichezesha, na mimi nitawacha waseme wabonge wapige kelele, mtapiga kelele, na mimi nitawacha waseme wabonge wapige kelele. So mimi nitawacha waseme wabonge na wapige kelele, but ubeshte yangu nitamtreat tu vile nilikuwa namtreat before. Juu friendship
you're focused on you guys, the two of you. Leave alone also maheta huko njama, people who are talking about nini. So even you wouldn't let the girl come between your friendship. Yeah, haiwezi. Bro code. Bro before, yeah. Okay. Acha tusimalizie hapo. Hata by the way mimi nikiona maboy wawili wanakosana juu ya dem, inakuwa like hata labda kukuwa na ubeshte. Hata si story na ubeshte, hata kama si beshte yangu, siwezi kosana juu ya dem. Lakini kuna different Ndio sali. Kuna different instances in this, ndio. Umesema like hiyo part ya kwanza dem anataka anataka na hivyo. Ndio. Alafu ya pili ni like ex wangu anaendea beshte yangu. Ex wangu nipate beshte yangu na ex wangu. Alafu amesema ati hata anaweza ishi na wao boys kwa nyumba. Sani kwa uwezi hapo kuna vile. Hapa una shida ndio, lakini hakuna vile tunaishi Kenya moja. Alafu unaleta ex wangu. Na imagine vitu nilikuwa namfanyia unamfanyia. Sasa unaimagine zuri hata na yeye wewe kuweza kuweka huyo dem. Sasa mbona ukuje? Mimi sina shida na ukuje mtu beshte yangu sasa why? Like Alafu feel ni awkward, like it's so awkward. Would maybe ana visit beshte yangu alafu mimi niko hapo. Si utoke. But there's a great artist mwenye aliimba, he's called Davido. No competition for my lady. So you're not supposed to compete for that girl. You guys are friends. You look at the bigger picture. Lakini kwa hapo kwa kuchukua instance ya kwanza hiyo mimi ndaacha tu. Kadem anataka umse aiko sawa. Lakini kadem ana okay. Kadem mimi anitaki nataka u boys, mimi ndaacha tu. Well and good. Ndio kwanza ndawa support. Nakaa dem anakutaka lakini wewe umtaki na beshte yako anamtaka. Sorry, sasa si beshte yangu itabidi aeke bidii kidogo. Hapana, ngoja simtaki. Ngoja, mimi hata nijieke, I'm now the example. Nipatie the example. Mimi I want you. Sawa? Hapana. Mimi I want you. Me I don't want you. You don't want me, but your friend Sydney wants you. Sasa mimi kitu ndafanya hapo ndaambia Sydney, eka bidii chukua huyu mrembo. Chukua huyu mrembo. Sasa nika ameleta story ya ex, ndio. Kitu ya kwanza umesema kwa best yako, si ndio? Kwa best yangu na iwezi. For you to have a friend, si ndio? Jamaa si anafaa kuwa na qualities same na wewe, like manzedo. Si qualities nice zinafaa kuwa same kwa best yako. Unapenda vitu same. Mnapenda vitu same. Sahara same as in style yenu. Wewe ni mentor wake inshallah. Sasa udem alikuwa amekupenda, si ndio? Kwa juu ya qualities zako na nini, si ndio? Lakini ubest yako pia si yako na qualities. Kwa hivyo mnaweza so what if wewe ulishambo? What if Sam amebambika sana ubest yako na hizo qualities zake? Shida iko wapi? That's disrespecting me. Hiyo ni kukosa heshima. Hakuna vile utaendea ex wangu na ni best yangu napata na kila siku. Ni ex wangu. Hatuna uhusiano tena. Ni kama sasa unajua kama hatujamit. Sikia Recho. You are my friend and you're working with my enemy. Enemy yake. Ex wangu ni adui. Huyu anaweza niwekea hata dawa nikufe. Unatembea na adui wangu. Labda hata sani ndio mwenye makosa. Mbona unaacha adui? Wewe kali beshte yangu nafaa kunisupport mimi na makosa yangu. Hata kama unaona kama nilicheat kwa relationship, unasema bro ulicheat lakini nafai kukuacha. Unanisupport. Ina depend pia how hot that girl was. Si ndio? Imagine Reto unaweza kumliva na kuonanga tu la jemu. Sasa mimi nakutakanga ni vile tu uko na jemu. Unajua vitu zingine haziwezi kuzuia hapa. Alafu ukaona chance. Mkiachana tu hivi. Mimi nachukua opportunity. Mimi kwanza first of all, mimi siwezi chukua demu ya beshte yangu. Hata kwa ameiva aje nilikuwa ni story mimi naweza. Ndapea ndugu yangu heshima yake. Okay, ni sawa. But I feel like the market is so big. Soko ni kubwa. Can accommodate all of us. Lakini hata pia beshte, mbona ukule kitu nimerawa? Mbona ukule uchafu yangu? Tuliachana. Kwani ajiheshimu? Sawa, achana naye. Achana naye. Okay, so guys, hapo takudharau sisi mabeshte kadema anaweza kuingilia. So what these gentlemen are saying here, isipokuwa sani peke yake is that mheshimiane. Sani stongelelea mheshimiane, sawa? Heshimianeni as guys, please respect yourselves. Dema hizi wafanya respect yourselves. If you're friends,
don't let a third party come in between your friendship kuharibia. And of course, friendship is built with a strong foundation. Ile tu nyumba inajengwa. You need to build a strong foundation for your friendship such that hakuna kitu ita come up katikati to interfere your friendship. Like nothing can break the walls and foundations that you build. Okay, ni sawa. I'm not going to comment on that. But thank you guys. So this is one of those topics yenye haiwezi isha. Tunaweza shinda hapa, tunaweza shinda mpaka kesho. Haitaisha. Lakini sasa ni sisi tu tuifikishe hapo. But as always, we can always do a part 2 if you tell us to do. Yeah. So that's for today. That's all we had. Please let's continue to keep the comments and the conversation going on our SMS line to 1144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. So we are going to come back after the break with our very last segment, games. Please keep it GBS TV. This is the Youth Hub. Sure that gets a groove on. Everywhere, GBS. Yes, thank you guys for keeping the GBS TV. This is the Youth Hub, the show that gets a groove on. And we're here with our very last segment, games. I want to see how much these guys can lie. And how much they can... guys are liars. Guys can lie. They can lie. We don't lie. Women don't lie. Girls. We don't lie. We are the most truthful creatures God ever created. Anyway, guys, I'm ready for the game. So we are going to be doing one truth and one lie. I can't wait kusikia zile uongo ziko hapa because hivi vitu ndio mnadanganyanga. Wewe mnadanganya hapa. Hivi vitu ndio mtadanganya. So allow me to nifanye piki ponki because I am spoiled for choice hapa. Sijui nitaanzia nani. So Wengine tusi waongo. Piki ponki. Father had a donkey. Father cried. Piki ponki. Tuambie, give us statements. Statements mbili. Statement ya kwanza. Sina girlfriend. Okay. Then statement ya kwanza. Then statement ya pili ni msemaji. Kwanza nimesema sina girlfriend. Ya pili ni I've been in a serious relationship. You have been Yeah. some time ago. Sometime back. Like hata kama ni saa hii like So usisema una girlfriend alafu tutoa. sasa mnaamua tu. Sasa nikwambie ukweli ni gani? Amekuwa ashaikuwa in a serious relationship ama ako na girlfriend? Ukweli ni gani? Uongo. Mimi hapo kwa girlfriend ni ukweli ana. Mbona unasema ana? Mbona unasema ana girlfriend? Anakaa kutafuta. Anakaa kwa sokoni. Acha niseme hivi. Hiyo ya you've been in a serious relationship ni ukweli. Na hiyo ya ako na girlfriend. You have a girlfriend right now. Ni uongo. Hiyo ni bongo. Yeah, true. Sky kwa na demo zamani. Kwa bad. Am I allowed pia mimi niko allowed kusema? Yangu ni the first one, you've ever been in a serious relationship. You know ni ukweli because each and kila mtu hapa tushaipenda. We've all loved. We've all been in a serious relationship. So Lakini hiyo ni ukweli. Lakini Kidogo. you have a girlfriend right now. Kidogo, Kwa ground vitu kidogo. Relationship imefanya una. Tuambie. Mimi Wewe chema. That's your views also. Wewe wana kitu. Tuambie. Ni nini mbaya? Ukweli ni gani? Itakuwa funny. Kuna huwezi kusaliti. Ukweli ni nini? Unataka to prove wrong. Siwezi approve. Kwa na kujaribu
nakuwa confused lakini ni kama mmepata. Obviously tumepata. Hata mtu wako kwa relationship. Unajua kidogo niseme tukiandika kwa karatasi ndio mtu asiruke. Like anaandika hii alafu andike tu like mimi tunaweza endelea. Tunawajua. James. Oh, ni mimi. From hapa I'm going to pick randomly. Okay. Statement number 1. Dem mwenye na date sahi. Ashanikata na wewe. Statement number 1. Statement number 2. I prefer Dr. Martens to Air Jordans. Okay, sawa. Sasa ni muamue. Mimi hebu niseme. Who prefers anything to Air Jordans? Unajua Jordan ni nini? I mean, I think I prefer Dr. Martens to Air Jordans. Ni uongo. Kauongo. Pia ukweli ni ya kuchinjwa. Unasema kama sema like mchione. Walikosa. Alafu amesema so fast like dem akakuwa vampire. Akasema huyu utakipata leo. Okay, hiyo ndio opinion yako. Lakini je. Haya, Sanika. Mimi naona hajaikatwa. So preference yake ni Dr. Martens. Okay. Oxy? For me, maybe yeye ashaikatwa. And also kwa Dr. Martens na Air Jordans hiyo kidogo ni uongo. Manze, ngoja Jordan nini? Island brand. Okay, tuambie. Tuambie ukweli. Kitu ya kwanza mimi hata sijui. Ungesema Sanika alipata. Mimi hata sijui. Sasa hii story ya kuchinjwa mimi hata mimi hata mmenishtua. Kumbe test yenu ni Air Jordans. Mimi napenda Dr. Martens. Mimi niliona tu ni msawa fashion. Any day anytime my brother pick Dr. Martens. But mimi ni msemi athlete. So mimi na pick James. Jordan ni brand. Okay, sawa. Sanika. Sema Sanika alipata. Sasa nimepata. Nini Sanika? Wapi makofi kwa Sanika? Tuambie sasa wewe. So ya kwanza napenda madem light skin. Ya pili najua kupika. Aya. Gani uongo gani ukweli? Stop. What do you think, James? Umesema unajua napenda madem light skin, najua kupika. Unapenda madem light skin na unajua kupika. Inakaa ukweli unapenda madem light skin lakini hujui kupika. Sydney? Cocoa butter. Sanika kama sema cocoa butter. Dark skin chocolate. Na like sasa pia many dudes wanajua kupika. Hiyo ni fact. So I think anajua kupika. Na hapendi light skins. I prefer sensitive. hapendi hata si ati prefer. Okay, we are sorry. So if you are a light skin out there, when Sanika, sir, your deal yenyewe. Okay, sawa. What do you think? The first statement anapenda madem light skin, hiyo ni uongo. Pretty much namjua vizuri. Anapenda chocolate. He is more of a chocolate guy. Yeah. Na hapo kwa kupika anaitwa Chef Moses ama nani? He's a very great cook by the way. You get to namwambianga bro cheki ufungue hoteli ba. Maybe nyota yako iko kwa hiyo hoteli. Unaanza usanii bro. Yeah, he's a good cook. Tuambie Sanika ukweli ni gani? Ndugu yangu alifeli. But wewe umepata juu na wile wamepata. Na kwa kipa Sydney. Ni wapi? 10 points. Sawa. Oxy? But the winner gets a prize, gets a giveaway. Hamkusema kuna giveaway? Hiyo ni Oxy amesema. No, just asking. Yeah. My first statement right now currently I have 500,000 in my bank account. And number 2, my biggest friend, or rather, where I draw my inspiration from, is from God and my dad. Statement 1. We don't joke with God. No, let's just be honest. Go to our honest. Sanika, what do you think? Statement 1 hiyo ni uongo. Statement 2 ni kweli. Unajua nusu mita ni nini? Sahi. Anaweza kuwa nayo. Anaweza kuwa nayo. Labda anaongelelea network. Alikuwa title akianza.
Okay, ni sawa. Wewe unasemaje? Ngoja ya pili umesema your biggest My biggest draws inspiration from God. I draw my inspiration from God and of course from my dad. Yeah. Nziano what serious ameita tu. So I think Yeah, kwanza ndio uongo. God na nini kweli. Hapo kwa bank unasema ni 499. Kuna 95 hiyo shilingi 5. 499,000. Hapo tukiweza mchangia saa hii watu. Demo hadi mimi sidhani uko na 500k kwa bank. ni uongo. Kwani exia kama maskini aje. Labda akona mob, labda anaongelelea mingi. Kuna 600. Maybe ni more. Ama iko No, si ati 99. more, maybe ni 200k, maybe ni 100k. Hapo tungekuwa lakini 500k. Yeah, ametulapa. Kidogo umetudanganya. Oxy. Watu mse akona vitu mingi. Ni msanii. Labda anaongelea network ni fashion yake. designer. Akishika vitu zake zote hivi nafika 500. Oxy amenyamaza sana. Hebu tuongelee. Yeah, back to you guys in studio. I was listening to you guys. Na it's so unfortunate that hakuna mtu amepata the correct answer. Nyinyi wote mmepata the second statement. First statement mmekosea. First of all, I'm a CEO of Excellences Photography. So having 500,000 in my bank account, that's ni pesa kidogo sana for my business. And of course, being a creative, ni pesa yenye you can just channel it to one investment na iishe hivyo. So yeah, I have more than that in my bank account, thanks to the Almighty. And of course, You draw your inspiration from I draw my inspiration from God. Endo provider, endo ananipea. zote ni So ukweli. zote ni ukweli. Okay, ametucheza tu. Sasa ndio maana nashangaa ni nini ukisema amenyamaza amekati pia. Mimi mnanibeba aje nini? Yeah, msini hijack after hapa. Just kidogo. Na unataka uko na shida, unataka unaweza pigia Oxima hapo. Ama Ama akipiga kona unafanya hivi. Haya, sawa, tumalizie. Nafaa kusema pia mimi. Yeah, tuambie. Okay, tunamalizia hivi. So yeah, the first statement nikupatie kitu yenye mtapata. Sasa tukicheke. Tucheze kaa Oxy. Ati zote sasa ni ukweli. Hapana, unanijua aje sasa. Shut it down. The first statement I've ever been kidnapped. The second statement, I work as a cashier. Talk to me, baby. James, niambie hizo statement mbili gani ukweli gani uongo? You have ever been kidnapped na kaa ukweli. Sasa umeshikwaje jamani kidnapiwaje? Cheers. Okay, okay, sawa, Kidnapiwa. Leo nipigie shughuli. Tuambie hapa nikuruke nikuache kufikirianga. Inakaa ukweli. Kukidnapia na kaa ukweli. Okay. Ukweli alafu kashia. Kashia. Okay, mimi nadhani ni kashia na jaki kidnapia. Okay, sawa sanika. Kashia wapi? Kashia ni kashia tu. Haijalishi ni wapi, bora ni kashia. Na deal na Bora cash. Mimi naona yote ni uongo. yote zote mbili. Anaweza tupima kwa Oxy ndio. Zote ni uongo. Naona zote. Okay, Oxy. You being ever kidnapped, I would love to know how much they asked for ransom. Why? Yeah. Okay, sawa. Yeah, utatuambia. And of course, you working as a cashier. Yeah. True. So hiyo ndio ukweli. Yeah, Kashia ni ukweli. yeah, hiyo ni kweli. Wewe umesemaje? Kashia ni uongo. Kidnapiwa lakini huwezi kashia. So the truth is, the lie is I've never been kidnapped. Sasa huyu anakidnapiwa. Mimi lakini unaanza Started by asking how much kidnapiwa aje? Unaanzia wapi? how much ransom walichukua kutoka kwako to release you. Yeah. Kashia ni ukweli. Yes. Wapi makofi ya Oxy? Bora kashia. Bora kashia. So nani amepata ni Oxy na James.
Yes, so Umsiwezi kidnapiwa. but that's it anijua so Umsiwezi kidnapiwa sasa. Na hata kidnap reto. Wewe si ndiye Yeah, so the winner is Oxy. I'm done with getting the giveaway. anyway, thank you guys for coming. So nitawapatia seconds kidogo kidogo. You give your parting shots. Parting shots are your last words na penye tunapata kwa mtandao kwenye wako kwa mtandao. James, tuanze na wewe. James, an actor available everywhere at James Oyugi, Instagram, Twitter, whatever. James Oyugi. James Oyugi. Thank you so much, James, for coming. It was nice having you. Mimi sina mambo, mimi ni Sydney. Leo nimekana maactor manini. Napenda hizo but I don't do that. So it's nice being with these guys. And a great experience kumekuwa kama ukisanika Jemo hapa. So Instagram handle yangu ni Rio RHIO _1 on 1. So Rio 1 on 1. Hiyo ndio Instagram page. And ukisikia ka opportunity kijana mdogo bado naweza ni come through. Okay, so Okay, mimi naitwa Sanika, all the way from Pakistan. Yeah. Pakistan. Yeah. Okay. Kuna swali hapo. My name is Sanika, Instagram, Twitter, mtandao wa Uzi, Threads. I'm not on Facebook. I'm a musician. I do film and Monite show. Yeah. Mmesikia mwite show. Monite show. Tutakuwa na buy tickets hapa kesho. Piga picha na boy side. So, thank you so much, Sanika. And our last guest, Oxy. Yeah, of course. My name is Oxy. As I introduce myself, I'm a CEO of Oxy Lenses Photography. You guys can get me on all social media platforms. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Threads at Oxy Lenses. But on Instagram, I have 2 accounts. One is my personal account, and the other one's director_Oxy. The other one is my business account. You can go check my portfolio there. Oxy_lenses for both photography and videography. You can also drop me an email at oxylenses22@gmail.com and for all photography or rather production services. Yeah, and of course, I'm also an artist on Twitter show. I'm a music video director. Tukuje wase kama creatives, tushikane pamoja. And of course, we go for it. I'm a very big champion of go-getters, and currently we're running a foundation. It's called Go For It. All you have to do is go sign up on our website at goforit.com. Go and fill all your details. The website has a chance for all creatives up to the ward level, whereby you guys can get to interact from your ward. Come up maybe a location. When you sign up, sisi wote tukisign up hapo, we'll be communicating sisi kama creatives, like the way we've come here. We've had a very amazing show. Kuna so many opportunities up there if tujitume kama creatives. So guys, go for it, and of course sign up on our website na wase tujengane, si ndio? Yeah. And of course I've had a very interesting time with you guys. Manze, you guys are vibes on vibes, yeah? Until next time, jamani. Yeah, manze, si ndio? Yeah. Hata mimi naweza nitashow. Nitafanya nini muite tu. Okay, thank you so much, guys. I've also had an amazing time with you. Yes, so this was my team for today, and I'm so happy we have had an amazing time from the discussion to the games and everything. Thank you so much for keeping it GBS TV, and thank you so much, guys, for coming here. Yeah, so we have come to the end of the show, guys. Till next time, same place, same time. I was yours, Rachel Gambo. You can find me on Instagram at its._Rachel. And let's continue to get the conversations going at GBS TV Africa across all social media platforms, or on our SMS number 21144. Yes, natupendane. Let's spread love. Go for it. Go get it. Yeah. Yes, and yes, let's continue spreading love and positivity. Till next time. Bye. Namtoa nini? Na